Bentornati sul canale di Big Bro 83 per il terzo episodio di questa guida al platino di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Anche oggi è qui con me il mio amico e collaboratore per questa serie, Duke. Benvenuti a tutti e ciao Big. In questo episodio esploreremo e termineremo finalmente tutto il dungeon adibito all'Old Schoolhouse, dove sbloccheremo di conseguenza anche il trofeo legato alla storia, The Way of Thors. Vi ricordo che in descrizione trovate il minutaggio del video qualora voleste saltare le parti inerenti ai dialoghi molto lunghi. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Nel primo episodio, ambientato nel foreshadowing di Garrelia Fortress, avevamo accennato brevemente agli advantage mode, ossia gli attacchi alle spalle, ai quali è legato un trofeo, ossia farne 300. Esistono tre tipi di advantage. Sono il single advantage, nel quale ottieni un turno boostato rispetto a un turno normale. Un double advantage, in cui ottieni i benefici del single e tutti i personaggi guadagnano 10 GP, e il triple invece che fa danno e ha tutti i vantaggi del single e del double. Leave it to me. Un altro trofeo consiste nell'analizzare tutti e 197 i mob presenti nel gioco tramite l'item Battlescope, ma anche tramite altre due metodologie che però attualmente non sono disponibili. Ma la cosa che bisogna cominciare ad apprendere il più celermente possibile è come funziona il sistema a turni di Cold Steel. Sistema che è evidenziato dalla barra in alto a sinistra, che presenta randomicamente delle icone accanto ai nostri personaggi ma anche a quelle dei mob. Quelle che verranno riportate a schermo sono soltanto alcuni dei bonus presenti in tutto Cold Steel. Uno fra i bonus battaglia più importanti è secondo me il critical, che consentirà a un nostro personaggio di effettuare un link attack sicuro al 100% facendo un attacco fisico, cosa che non è attualmente possibile fare. Sul combat system sono abbinati un'infinità di diciture ma anche di trofei, alcuni dei quali li avevamo accennati brevemente nel primo episodio. Un altro trofeo consiste nell'aprire tutti e 199 i forzieri sparsi per il mondo di gioco. In questo dungeon, suddiviso in 3 aree, sono presenti un totale di 5 forzieri, che possono contenere ad esempio oggetti, Sephith, ma anche i Quartz, cosa che accade nel secondo di essi. Oh, a treasure chest! Le quartz ottenute durante il gioco devono essere inserite nell'Arcus per essere utilizzate. Ma attenzione, poiché non possono essere inserite come vogliamo, dobbiamo prestare attenzione al colore dello slot associato al personaggio. Infatti la quartz Needle Shot di colore arancione, quindi di elemento terra, può essere inserita negli slot degli Arcus di Rin e Elliot, ma non in quello di Gaius, poiché presenta uno slot di colore verde e quindi di tipo vento. Sistema Arcus che ricorda moltissimo quello delle materia di Final Fantasy VII, anche se a mio avviso questo di Trails of Cold Steel mi è risultato più semplice, fatta eccezione per la nomenclatura. Difatti ho impiegato un bel po' di tempo prima di associare le quartz ai loro relativi effetti. Nel secondo scontro affronteremo quelli che sembrano essere dei budini, deboli all'elemento fuoco, quindi utilizzate la Art Firebolt di Rin, oppure l'attacco fisico di Elliot, il cui bastone ha proprietà magiche intrinseche. Difatti nella modalità Nightmare questi mob non subiranno danno fisico né da Rin né da Gaius, quindi prestate particolare attenzione.
her go! Leave it to me. Take this! My turn. Ha! Leave it to me. Oh, we did it. I personaggi, quando camminano nei dungeon, parlano fra loro, e questa è una bella cosa. L'unica pecca è il fatto che quando conversano non puoi aprire gli scrigni, recuperare gli oggetti per terra, e se apri il menu o inizia una fight perché ti avvicini troppo ad un mob o ti attacca alle spalle, la conversazione è persa, non puoi continuarla e non puoi sapere come andrà avanti. Se avete fatto caso a come ho terminato il secondo scontro, ho atteso il turno di Elliot per terminare la fight con il Sefit Up, altro bonus che io reputo importante. Difatti, se lo si sfrutta al meglio, ci fornirà dei Sefit aggiuntivi a fine battaglia, consentendoci in tal modo di potenziare in maniera più semplificata le arts, ma anche di sbloccare gli slot del nostro sistema Arcus. There! It's my turn. My turn. My turn. There! Leave it to me. Arcus activate. Ha! Elliot, are you okay? I don't see any obvious injuries. I'm okay. I was just so relieved the fight was over. The strength kind of just left my legs. I'm amazed how calm you two are. You don't seem tired or worried or anything. I guess I'm just used to fighting monsters like these. You need a hand? No, I'll be fine. It was just a momentary lapse on my part. I can get up. And there we go. Look out! Elliot! What? No! Una volta finita la battaglia, Elliot rischia di essere ucciso da un mob. Looks like I made it just in time. Thank Adios for that. Oh, it's you! You said your name was Machias, right? That's right. A salvarlo è Machias, che si ricongiunge al gruppo, si scusa per il comportamento tenuto poco prima e chiede ai ragazzi quale sia il loro status sociale, per accertarsi che non siano nobili. So I just wanted to say, I'm sorry. I acted foolishly and I hope you can forgive me for it.
No sweat. Water under the bridge. Yeah, we all have moments when we say or do things we regret. That's human nature for you. Oh, and thanks for saving me, by the way. I'm just glad I happened to be passing by. After I'd cooled my head, I decided to retrace my steps, and there you were. Is it just the three of you here? Yeah, we stood around talking for a while, so the others are probably ahead of us at this point. I don't think there's any reason to go back any farther. I can't imagine you'll find anyone there. I see. I don't suppose you'd mind if I came with you, would you? I'm reasonably skilled with a gun, so you might find it useful having me along. Sure thing. Welcome aboard. The name's Rean Schwarzer. I'm Elliot Craig. It's nice to meet you. My name is Gaius Warzel. It's a pleasure. The pleasure's mine, I assure you. My name is Machias Regnitz. Could I ask you what social class you each belong to? I realize how that must sound, considering my recent outburst. But please, don't take it personally. I'm simply curious to know who I'm associating with. Well, both my parents are commoners. Likewise, though my homeland has no class system to begin with. Ah, so you're from abroad then? What about you, Rean? Well, let's just say I haven't got a drop of noble blood in my veins. So I guess we're all in equal standing here. Well, now that's a relief. We should probably get moving then. I'm somewhat concerned about the girls, as you might imagine. I'd feel much better if we were around to help. If they wanted Dalla to risposta che danno i ragazzi apprendiamo che tutti e tre sono dei cittadini comuni. In particolar modo Gaius ci fa intendere che dalla regione da dove proviene lui non ci sia un sistema suddiviso in classi. Adesso che abbiamo un gruppo composto da 4 personaggi possiamo ritornare a parlare delle Master Quartz. Alle Master Quartz sono abbinati 2 trofei, maxarne una portandolo a livello 5 e ottenere tutte 28. Rean ha la Force, di elemento fuoco, che ha una skill passiva che gli consente di recuperare CP per ogni mob ucciso. I CP recuperati si basano sul livello della Master Quartz. Elliot ha la Canon, di elemento acqua, che potenzia le arti curative, sempre in base al livello della Master Quartz. Now's our chance! We can do this! Here we go! There! It's my turn. My turn! Leave it to me. How about this? My turn! All right, let's keep going! E Gaius infine ha Falco, di elemento vento, che dà un boost di Insight, che è sostanzialmente un'accuratezza e evasione del 50% e un 10% di sbilanciamento contro i mob. Queste Master Quartz, quelli di Rean, Gaius ed Elliot, si possono scambiare fra loro, però non quella di Machias, per il momento. All right. Right. Arcus, activate. Di elemento terra è chiamata la Iron, che conferisce al simpatico fuciliere un boost difesa fisica e difesa magica del 25% per un turno,
e al livello massimo conferirà un ulteriore boost difesa fisica e magica del 50% qualora i suoi HP diventassero gialli. My turn! There! Leave it to me. Leave it to me. It's my turn. Go! Retreat! All right. It's my turn. Un'altra peculiarità di Magias è, come Elliot, uno di quei pochi personaggi che facendo un attacco fisico da distanza riesce a colpire più mob contemporaneamente se sono molto vicini fra loro. Meet again. Good to see you guys are hanging in there. I'm glad the four of you are unharmed as well. Well, it seems you've cooled your head a bit at least. Yes, I've calmed down now. Proseguendo nel dungeon, i ragazzi si ricongiungono alle ragazze. Abbiamo Laura e Sarseid, che scopriamo essere la figlia del visconte Arseid. Qui Machias, nonostante abbiamo visto ha dei problemi con la nobiltà, si vergogna a parlare con la ragazza e non litiga con lei, anche perché questa si presenta fin da subito molto cazzuta e gli dice che non ha alcun motivo di vergognarsi di essere nobile, né lei né il padre, e quindi non deve giustificarsi con lui. We're connected to the rest of the country by train, but other than that, it's a fairly remote region. That name sounds so familiar. Wait, so your father would be... Yes, my father is Viscount Arsaid, Lord of Legram. Do you take issue with that? No, not at all. Machias, was it? I can only speak for myself, but I don't feel I've ever done anything to bring shame upon myself in Adios's eyes. And I fully believe the same to be true of my father. Please, I meant no offense. I'm sorry if I, say, I don't believe we've been introduced. I'm Emma Milstein. Like Laura, L'altra ragazza I è come from a Emma distant region of the Milstein, Empire. una cittadina I was comune only e able to utilizza attend come Thor's thanks arma to a un Orbital scholarship. Staff, come quella di It's very Elliot. nice to meet you. A scholarship? Indeed. Now that you mention it, our instructor did say yours was the top score on the entrance exam. To think I was outdone. By a girl, no less. Emma, che è in sostanza la secchiona del gruppo assieme a Magias, avendo lei ottenuto il punteggio massimo nell'esame d'ammissione della TORS, superando lo stesso Magias, che tra parentesi ci rosica e non poco. Oh, cool! You got an orbital staff too. Yours looks different from mine, though. Oh, so it does. I wonder if it's just cosmetic. Is something the matter? We're all acquainted now. It's only proper that you introduce yourself. Yeah, okay. I'm Lisa R. from Ruhr. It's a pleasure to meet almost all of you. Elisa. Ruhr, huh? What's it like living there? There's probably a new technological breakthrough every week.
L'ultima ragazza è Alisa, la ragazza con cui Rin ha avuto un piccolo problema, diciamo, dopo essere caduto nella botola. Lei utilizza come arma un arco e scopriamo che viene dalla città di Ruer, famosa per la società Reinford, che si occupa della produzione di massa di armamenti per l'esercito ereboniano. Right? I've never seen one like it. Is there some kind of orbital mechanism built in? There is, but I don't see how that's any of your business. Ouch. Yeah. Anyone got any ideas on what to do now? We've all run into each other wandering around. How about we Machias stick together? presenta i suoi timori nel lasciare andare delle ragazze da soli in un dungeon irto di problemi e mostri. You needn't to be concerned about that. Però Laura tira fuori la sua spada. I beg your pardon? I don't mean to boast, but I'm confident my swordsmanship will be more than sufficient to protect us. For now, I think it's best to remain in separate groups. E afferma che può occuparsi lei di difendere le ragazze e che può stare tranquillo. We still haven't I run due into that gruppi silver sono entrambi preoccupati per Fi, la ragazzina che inizio dungeon ha deciso di andarsene da sola e quindi non si uniscono pensando che separandosi abbiano più possibilità di trovarla. I have no objections. E sono preoccupati ovviamente anche per Yusis, che anche lui in giro da solo. Non proprio a tutti, poiché a Machias sinceramente non fa né caldo né freddo dove si trovi Yusis. We'll see the four of you later then. She really doesn't seem like she's gonna let that go, does she? It was clearly an accident. Everyone could see this. But I don't suppose it makes any difference to her. Still, is no one else worried about leaving a group of girls to fend for themselves in a place like this? There are four of us here. Perhaps one of us should go follow them. I don't think we have anything to worry about as long as Laura's with them. She really wears her skill on her sleeve. I doubt she drags around a sword that big just for show. It's certainly an enormous blade. I'd call it comically huge if it didn't look so dangerous. But at the end of the day, a lady Sebbene is a le lady. preoccupazioni comunque di Machias, Rin lo tranquillizza. Infatti conosce per fama il padre di Laura, che è il Radiant Blade Master, probabilmente lo spadaccino più forte dell'impero. E quindi, vedendo anche con che maestria Laura maneggia l'arma, è convinto che possa proteggere benissimo le ragazze. Arguably the strongest swordsman in the country. People call him the Radiant Blade Master. I doubt any of the other students here could even stand their ground against her in combat, much less beat her. Wow. Interesting. I didn't know there were still roots of the old knightly styles alive in the Empire. You sure know a lot about this stuff, Reen. A hobby of yours? I'm a swordsman myself. I guess the lore sort of comes with the territory. At any rate, how about we pick up the search? I'm worried about that silver-haired girl, and we still need to track down Duke Alvarea's son, too. That's true. I couldn't care less what happens to that pompous ass. Get rot down there. Come on now. That's no way to treat someone you just met. Looks like the path splits. Which way do you think we should go? I feel a little wind blowing from the east. Al termine del lungo dialogo, Gaius ci suggerirà di dirigerci verso est, poiché sente provenire da quella direzione dell'aria, molto probabilmente che proviene dall'esterno. Ma come in tutti i JRPG, se ci dicono di andare a destra, bisogna andare dalla parte opposta, poiché c'è sempre qualcosa da trovare. Great! I did it! I'm just getting started. I did it! Infatti nel vicolo cieco troveremo il terzo forziere di questo dungeon, contenente un'altra quarzo di elemento acqua, la Tear. Non potendola inserire né a Machias né a Gaius, la inseriamo a Rin, poiché questa arte è già presente di base nella Master Quartz di Elliot, ossia la Canon.
wind's behind us. Let's go. Here we go! My turn! Leave it to me. What's wrong? More monsters? No, not monsters. It's... You're pretty sharp. I quattro, andando avanti, si imbattono in Fi. Rin riesce a percepirla anche se questa si sta nascondendo al gruppo e lei si complimenta per l'acutezza Glad dei to suoi see you're all sensi. right. Though it looks like there was nothing to worry about in the first place. Nope. I'm small and quick. These things can't lay a finger on me. Oh yeah, Fee Clausel. That's my name. You're just over halfway through. Keep it up. Later. Hey, wait! Are you sure you'll be okay on your own? I'll be fine. I'm used to this. See you at the end. Vediamo che se la sta cavando benissimo e riesce a fare anche un balzo che la fa salire al secondo piano. E Rin, accorgendosi dei suoi riflessi, della sua velocità, ipotizza anche che lei possa aver raggiunto la fine del dungeon e che sia tornata indietro. Just over halfway through? Has she already been to the exit and then come back? Trovata anche Fi, ormai l'unico che manca all'appello è soltanto Jusis Albarea, il cui incontro non è molto lontano. Now's our chance. Now's our chance. Let's get him! Do you hear that? Someone's fighting up ahead. Come on! Rain! Wait for me! Quando il gruppo reincontrerà il giovane biondo, lo ritroveranno circondato da dei mob. Incredible. That was really something. Judging by that display, I don't think he needs any help from us. I take it that's another school of Imperial swordsmanship? Right. That's court fencing, an agile style favored by the nobility. And judging by his poise, he's no amateur. Quando staranno lì per soccorrerlo, verranno in qualche modo affascinati dalla sua abilità nella scherma, cosa che sarà poi sottolineata da Rin, precisando il fatto che dal come padroneggi quella spada non si tratta affatto di un principiante. Sorry, I was just admiring your swordsmanship. Per un fatto puramente estetico, e parlo a titolo personale, non mi è mai piaciuto il modo in cui combatte Jusis, ossia tenendo una mano in tasca, però ognuno ha il suo modo di fare le cose. Infine ci ricongiungiamo con Jusis. Lui e Machias inizieranno nuovamente a litigare e scopriamo che il padre di Machias non è altri che il governatore generale dell'impero ereboniano e un grande amico del cancelliere. Quindi capiamo meglio com'è la situazione politica ereboniana. Da una parte abbiamo la fazione dei nobili con le quattro casate e dall'altra la fazione riformista con il cancelliere e il governatore generale. Why, a preening noble such as myself would be far too proud to do such a thing.
What the hell is your problem? You nobles really are all the same. So full of yourselves, it's a wonder you don't pop. And you're not just a garden variety noble either. House Alborea is one of the highest ranking in the country. I'll bet you just love looking down on us less fortunate souls, don't you? You're one to talk. I don't need a lecture in rank from the son of the Imperial Governor. Wait, what? Oh, I thought the name Regnitz sounded familiar. Karl Regnitz, the first commoner ever to hold the seat of Imperial Governor in Heimdall. The first to rule the capital. And this headstrong young lad just so happens to be a chip off that old block. Pretty rarefied air for a simple commoner, don't you think? What does that have to do with anything? Yes, my father is the Imperial Governor, but he earned that position through years of hard, honest work. Don't you go lumping him in with you nepotists who get your titles handed to you just for being born. Perish the thought. No, I mainly just regard your father as a reformist, and a close friend of the Chancellor at that. And as you're vividly aware, his faction is in conflict with the noble faction, led by none other than the four great houses. When you look at it that way, your vitriolic disdain for the nobility suddenly seems rather cheap, wouldn't you say? You son of a... Qui abbiamo una scelta di Marcus, gameplay. don't do it. Machias si avvicina a Usis per colpirlo e possiamo fare due cose. La prima, sgridare Usis, così facendo ci teniamo in team Machias e Usis prosegue da solo. Oppure possiamo fermare Machias. Machias proseguirà da solo nel dungeon e Usis entrerà in team. In quanto alle relazioni non cambia niente, è semplicemente una scelta di gameplay in base al personaggio che vuoi utilizzare. Tuttavia preferisco Magias perché il suo break shot ha anche la caratteristica di abbassare la difesa fisica di un mob. I can see I've still got a lot to learn about the particulars of your social strata. Yeah, I'm sad to say these kinds of disputes are pretty indicative of how the Empire is these days. How are you feeling, Machias? Have you calmed down now? Yes, and I wanted to say I'm sorry for the way I acted. I shouldn't have gotten so riled up over such an obvious taunt. Yeah, you do kind of lose your cool maybe a little too easily. But is it true what he said? Your dad is the Imperial Governor? It's true. It's not that I was trying to hide it. I just don't like going around telling everyone. I don't like to brag. But just so we're clear, that doesn't change who I am. When you get right down to it, I'm a commoner, head to toe. My father's salary is nothing to boast about, and he doesn't have any of the perks nobles are born into. I know. Don't worry. Governor Regnitz is pretty well known for being clean as a whistle. Really? I've heard the name, but I can't say I really know anything about him. Well, that's enough about my father for now. We need to get moving. We've wasted far too much time here as it is. He's right. We should get a move on. In realtà c'è una piccola chicca legata alla scelta fra Machias e Usis. Con Machias non cambierebbe praticamente nulla, mentre con Usis potremmo togliere la sua Quartz Golden Sphere abbinata alla sua Master Quartz Mistral ed equipaggiarla a Rin o Elliot. Facendo questo ritroveremmo tale Quartz Golden Sphere all'inizio del Chapter 1, cosa che non potrebbe succedere se scegliessimo Machias. Ma oltre questo non c'è al momento nessuna differenza fra i due personaggi, poiché la loro prima craft, Break Shot per Machias e Rapid Burst di Usis, hanno entrambe la possibilità di annullare tramite l'Impede le art / craft dei mob, cosa molto utile contro il boss del dungeon. Now's our chance!
Dopo il dialogo che vede protagonisti Jusis e Magias, giungeremo nella terza ed ultima area della Old Schoolhouse, dove troveremo anche gli ultimi due forzieri, uno contenente dei Sephith, l'altro invece una quarzo di elemento vento, ossia la Evade 1, che ci fornisce un 5% di possibilità in più di schivare gli attacchi ed equipaggiata a Gaius calza a pennello, data la sua Master Quartz. Prima di affrontare la boss fight, colgo anche l'occasione per farmare il livello dei nostri personaggi. Voi potreste dirmi perché vuoi farla adesso, poco prima di affrontare un boss che in realtà è una cavolata, anche perché stai giocando ad easy? Perché è un JRPG, ragazzi, e prima o poi tocca fare questa cosa. Quindi perché non iniziare sin da subito ed ottenere già nel prologo il livello 9 che ci sblocca, tra le altre cose, la craft detector di Elliot, e allo stesso tempo portare già a livello 2 le nostre Master Quartz? Dopo questa mia piccola parentesi di farming, è giunto il momento di affrontare il boss dell'area. Lascio a Duke l'onore e l'onere di pronunciare il suo nome, dato che ogni volta che io ci provo mi mordo allegramente la lingua, oltre che a fornirci qualche piccolo consiglio qualora voi foste direttamente a Nightmare senza passare per Easy. Arrivati all'uscita dovremo combattere l'ultima boss fight del prologo, contro un gargoyle tale Glut Garm. Il modo più facile per batterlo è quello di utilizzare le art, è debole a tutte, in combo con le craft, quali per esempio Motivate di Rin, che aumenta del 25% la forza dei personaggi entro un determinato raggio d'azione. Break Shot di Machias, che fa danno causa impede, quindi può eventualmente annullare l'art del nemico e gli riduce la difesa del 25%. E poi c'è Resound Beat di Elliot, che aumenta la difesa del 25% dei personaggi e rigenera un po'. Questo è il modo più facile per batterlo e anche il migliore a Nightmare, dove questo boss ha quasi il doppio se non più della vita e fa molti più danni. What the heck is that? A beast of living stone? Are monsters like this common in the Empire? Of course not! This thing's cutting off our only route to the surface. No choice. We have to fight it. Right. Damn. Here I thought the worst was over. Ineos, help us! This looks tough. Careful! Here we go! All right, let's do this! Leave it to me! Right! How about this? Right! Give it up, everyone! It's my turn. Marcus, activate. Take this. Here we go! There! Leave it to me. My turn! Analyzing enemy attack patterns.
Analysis complete. Here we go! There! You're mine! All right. Marcus, activate. Take this! My turn. Nice. My turn! Ha! All right. Yeah. You're mine! Arcus activate. Go! Ha! Leave it to me. How about this? Leave it to me. Is it dead? No, it's down but not out. Finalmente il random ci ha concesso l'occasione di mostrarvi il counter. Il counter avviene se il mob manca uno dei nostri personaggi con un attacco fisico, ma questo avviene soltanto se il determinato personaggio è nel raggio d'azione dell'attaccante. Lo stesso avviene al contrario. Da notare che le art, qualora mancassero il bersaglio, non fanno scattare il counter. Non a caso il personaggio che ha eseguito il counter è Gaius, poiché ha equipaggiata la Master Quartz Falco che gli aumenta tale possibilità. Per di più ci abbiamo aggiunto anche la Quartz Evade 1. Questo boss inoltre ci ha concesso l'occasione di mostrarvi come annullare le art. Uno dei trofei legati al combat system è quello di annullare le art dei nemici, e queste si possono annullare tramite attacchi fisici normali, craft, oppure equipaggiando a un personaggio un orbment speciale chiamato Impede. Questo dà una percentuale, che può essere del 30, del 60%, più alta anche, di annullare l'art del nemico. Finita la boss fight vediamo che il gargoyle è ancora in vita. Gli altri membri della classe a questo punto arriveranno per combattere insieme a voi e il loro Arcus si illumina di una luce azzurra. Sarà proprio questa scena illustrata da Duke ad innescare quelli che diverranno poi i Link Attack. Riusciamo finalmente a dare il colpo di grazia al gargoyle E tra parentesi, chi poteva dare il colpo di grazia se non Laura? This one's mine! We did it! I think that's the end of it. At the very least, that creature doesn't seem like he'll be coming back for a rematch anytime soon. What happened there anyway? Right at the end of the battle. Now that you mention it, I did feel something wash over me for just a second there. There was a shimmering veil of blue light surrounding each of us. Was there?
I did notice something as we fought. Perhaps it was just the blur of combat, but I felt like I could see everyone's movements in precise detail. I don't think it was just your imagination. Agreed. I have a feeling what we just experienced was... The biggest selling point of the almighty Arcus? Give this man a prize. Looks like friendship and teamwork saved the day once again. I'm so proud of you guys. Anyway, that about finishes up today's special orienteering exercise. Aw, what's with the long faces? I thought you'd all be happy. What are we supposed to be happy about? I have so many questions, I'm not even sure where to start. Oh? I'll take a stab at it. Bene ragazzi, praticamente da qui fino alla fine del video ci saranno soltanto dialoghi che ci condurranno alla schermata di salvataggio che concluderà il prologo sbloccando il relativo trofeo The Way of Thors. Duke adesso ci fornirà brevemente un breve riassunto di quello che avverrà a schermo. Veniamo quindi a sapere che quella luce azzurra proveniva dall'Arcus e che quindi i legami e le connessioni create da loro hanno permesso un'ottima cooperazione sul campo. A questo punto Sara chiede ai ragazzi se vogliono effettivamente entrare all'interno della classe 7. Possono rifiutare, in tal caso verranno spediti nelle classi di appartenenza, quindi i comuni andranno nelle classi dei cittadini comuni, mentre invece i membri della nobiltà andranno nelle classi assegnati ai membri della nobiltà. A questo punto Rin decide di entrare nella classe perché è arrivato ormai a quel punto, era interessato e sembrava anche uno spreco rifiutare, e a turni seguiranno anche tutti gli altri studenti. Vediamo da distanza il preside che parla con un giovane ragazzo biondo in vestiti eleganti, probabilmente un nobile, e i due dicono che forse questa classe è la luce di cui hanno bisogno. Il vero motivo per cui la classe è stata fondata ancora non lo sappiamo, però lo scopriremo. Credo che non si potesse riassumere il tutto meglio di così. Ancora una volta, grazie Duke. Ringrazio tutti quelli che sono stati con noi fino a questo punto del video, sperando che vi sia piaciuto. Duke, vuoi aggiungere qualcosa? Nella prossima puntata potremo girare per Thors, Trista, fare le prime missioni secondarie e finalmente potremo iniziare a fare i bonding event che tanto ti piacciono, Big. Lo sai benissimo Duke che io i bonding li detesto. È l'unica cosa di Cold Steel che non mi piace per nulla. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi, a me, un insulto senza problemi, tanto non mi offendo. Ciao a tutti e ciao Big. Un grosso abbraccio da Big Bro 83. Class 7's curriculum will be tougher than any other class's coursework. Just fair warning. So now you know. And that leaves you all with an important decision to make. Will you stick with Class 7 or not? Oh, if you opt out, you'll just be placed in the class you would have been assigned to otherwise. There's no pressure. Nobles will land in Class 1 or 2, commoners in 3, 4, or 5. It's still just the first day, so there's no real catching up you'd have to do. I'm sure you'd fit in just fine. I'll do it. Whatever Class 7 has to throw at me, I'm game. Oh, wait, what? Just like that? So you're the first then. You seem pretty sure about it. Any particular reason? Not really. I just feel like I've put my family out asking them to send me to this school. So, if it gives me more to show for my time here, I'll take whatever opportunities come my way. A noble sentiment.
count me in as well. The greater the challenge, the more I can push myself to excel. One can't hone a blade without grit, after all. Let's make it 3. Considering how far I came to attend this school, it'd be silly to back down before I even started. Well, looks like we've got the country's strongest freshman on board, and our foreign exchange student, too. Any more takers? Allow me to take part as well. I was only able to come because of the school's generosity, so I feel it's my duty to help in any way I can. Sign me up too! I kinda feel like fate brought us here for a reason, you know? And you all seem pretty easy to get along with. And that's a yes from our 2 Orbital staff testers. Though I feel compelled to remind you, your weapons are still in the prototype stage, so on top of your other work, I'll be expecting reports from both of you. Of course. Maybe I spoke too soon. Let me join too. Huh? Oh, there's a surprise. I was almost certain your rebellious streak would see you opt out just on general principle. It does bother me that you've got us using these Arcus units that are still pretty clearly in development. But if I let every little nitpick like that hold me back, I'd never amount to much. Words to live by right there. And that brings us to an even 6. Now, what about you, Fee? Don't really care either way. You can choose. Not this time. This is one call you're gonna have to make for yourself. That was the deal, remember? You need to take control of your own life. Fine, I'm in. Well, at least you committed. We've got a magnificent 7 now. Which leaves just the 2 of you. I can see you got issues with each other, but that doesn't mean you can't at least try to work together. Why, if you just look past your differences and embrace the joys of youth, I'm sure you'll become the best of friends. Like hell we will! The exploitation of the common people by the aristocracy is a blight on every facet of Erebonian life. Unless something is done about it, this country has no future! I appreciate your candor, but I don't think you're going to achieve much by lecturing me about it. Well, at least that makes this simple. I, Eusus Alborea, claim my place as a member of Class 7. Huh? Why? You're the son of a duke! Just the thought of being in the same class as commoners should make you sick! I'll thank you not to tell me how I'm supposed to feel. As far as the House of Alborea is concerned, there's little difference between other nobles and commoners. Besides, this should at least ensure I won't have fools flitting about every day trying to win my favor. That said, I have little interest in getting drawn into your petty arguments on a daily basis either. I think it would be prudent for us to go our separate ways. I'm certain we can at least agree on this, no? I don't need some pompous ass who coasts through life on his father's coattails telling me what to do. I'm in, come hell or high water. You might have had your successes spoon-fed to you up to now, but no outmoded class system is going to hand you trophies anymore. We'll see about that. They're going to be like this pretty much all year, aren't they? Sure seems that way. I wouldn't bet on them ever seeing eye to eye. Oh. The pots shouldn't be too hard on the kettles. Give a guy a break. Well, how about that? 9 out of 9! With that, I'd like to congratulate all of you on being the first ever Class 7. I hope you keep those high spirits all year, because with the workload we've got planned for you, you'll need it. Well, I wasn't expecting Class 7 to turn out quite as diverse as this. It
It certainly promises to be an interesting year. You took the words right out of my mouth. But perhaps this too is the divine providence of the goddess, no? How do you mean? Seeing them there, I feel they have the potential to be the light we seek. A light that can break through the storm clouds that continue to build over our nation day by day.